Good morning, guys. Hope you are doing good. It's really cloudy and the winter is here. So today I decided I'll be doing a DIY, do-it-yourself video. It's not that hard to actually maintain and do things for yourself, like maintaining your car and your bike. Since the lockdown, I've learned a lot. I clean my own car, maintain it. You can change your engine oil by yourself or with the help of a local mechanic. So you can do all things at home. So let's start. Sunday mornings is the best time for some bike rides. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి స్లీపింగ్. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్. చిన్న ఉన్నప్పుడు బైక్స్ కావాలి ప్రతి బైక్ ఉండేదే. I'll show you how I maintain my bike. This is my bike. The first time I gifted myself. చిన్నప్పటి నుంచి అబ్బాయిలకున్న ఒక మ్యాడ్నెస్ బైక్స్, లవ్ ఫర్ వీల్స్. And it's been 10 years. I'm still trying to maintain it neat. Hopefully ఉన్నంత వరకు I'll keep using it. కొన్న ఫస్ట్ టైమే పీపుల్ టోల్డ్ మీ 1-2 years era ఇది, దాని తర్వాత యూ లీవ్ ఇట్ aside అని. Hopefully I didn't leave it till now. I'm still using it on weekends. And lockdown వల్ల I didn't use it much, so probably this time 2 years ఒకసారి I can change. But most of the time the maintenance cleaning I do it at home only because it's easy for a bike. Clean చేయడం కానీ మెయింటైన్ చేయడం కానీ. I just keep check on my brakes, brake fluids, and then the petrol flow. Easiest way to maintain your bike is checking on your engine oil. ఇక్కడ నుంచి you can change it. I order it online from Amazon. Motul oil, engine oil. Yearly I change it. One suggestion to my fellow riders or budding riders is, if you love yourself or your family, wear a helmet. Be a responsible rider, and Indian roads are not meant for racing or super bikes. So enjoy your rides and let others also ride. After a really long wait, నాకు నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చుకున్నది దిస్ వైట్ బ్యూటీ. నేను సాటర్డే సండేస్ వస్తే ఐల్ గో ఆఫ్ రోడింగ్, తోచిన ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అనే థాట్తో ఐ బాట్ మై సెల్ఫ్ దిస్. దీంతో ఫస్ట్ వెళ్ళిన లాంగెస్ట్ డ్రైవ్ వాస్ టు హంపి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ బ్యాక్. హైవేస్ పైన గివ్స్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. హ్యూండాయ్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ ఆల్రెడీ నోన్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ థింగ్స్. ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ లాంగ్. చాలా కుదిరినన్ని ఇయర్స్ ఐ వాంట్ హ్యావ్ ఇట్, డ్రైవ్ ఇట్, ఎంజాయ్ ఇట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ గో అవుట్. సో దీని మెయింటెనెన్స్ పైన ఐ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్. ఎవ్రీ 6 months సర్వీసింగ్స్ అయిపోయాయి. Every 6 months I only maintain it at home, and I'll show you how I do that. Basic servicings మనం చేసుకొని ట్రిప్స్కి వెళ్ళే ముందు ఆర్ ట్రిప్స్ మధ్యలో ఒక మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ జస్ట్ క్లీన్ ఇట్. దీన్ని మళ్ళీ మనం వాటర్తో క్లీన్ చేస్తే వెళ్ళిపోద్ది. ఎక్స్ట్రా పాలిష్ ఫర్ అ గ్రేట్ లుక్. ఐ యూస్ దిస్ బేసిక్ పాలిష్ దట్ యూ కెన్ బై ఆన్లైన్. ఇదేంటంటే టయర్స్కి, సైడ్స్ ఆఫ్ ది కార్, wherever the black thing is there, ఈ బ్లాక్ పార్ట్స్కి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఇప్పుడు కార్ క్లీన్ లేదు, ఐల్ షో యూ ఆఫ్టర్ ఐ యూజ్ హౌ ద కార్ లుక్స్. ఇన్సైడ్ ది కార్ డాష్బోర్డ్కి యూ కెన్ యూజ్ దిస్. దీంతో విల్ గెట్ అ స్మాల్ స్పాంజ్. జస్ట్ రబ్ దిస్ స్పాంజ్ ఆన్ దాట్. స్ప్రే చేశాక ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ అమేజింగ్ షైన్. కార్ క్లీన్ చేయడానికి ఐ యూజ్ దిస్ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ అండ్ దిస్ కార్ వాష్ షాంపూ, సోనాక్స్. ఇట్స్ నాట్ దట్ బ్యాడ్, ఇట్స్ రియలీ గుడ్. వాటర్లో కలిపేసి ఐ డూ ఇట్. అండ్ డ్రై డస్ట్ని తుడవాలి అంటే ఐ యూజ్ దిస్. ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కార్ ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే, యూ హ్యావ్ యువర్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ హియర్. ఇంజన్కి ఎయిర్ వెళ్ళేది ఇక్కడ ఉంటుంది. దీనికి జస్ట్ క్లిప్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ దిస్ ఆఫ్ అండ్ చెక్ యువర్ ఫిల్టర్. ఎయిర్ ఫిల్టర్ నీట్గా ఉంటే దాన్ని యూ డోంట్ నీడ్ టు రీప్లేస్ ఆర్ క్లీన్ ఇట్. కొంచెం డస్ట్ అయింది అనుకోండి, ఎవ్రీ 6 months యూ కెన్ జస్ట్ డస్ట్ ఇట్ ఆఫ్. ఇదొకటి. ఇంజిన్ ఆయిల్. ఇది ఇంజిన్ ఆయిల్ ఇన్లెట్. ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు లేదా ఎనీ టైం రీఫిల్ చేయడానికి ఇది ఇంజిన్ ఆయిల్ చెక్ చేసుకోవడానికి. Past 6 months I'm not using my car properly for long drives or city drives, so అంత అవసరం లేదు. ఇంకో 6 months I can go with the same oil. ఇది అందరికి తెలిసిందే, వాటర్ ఫిల్ చేయడానికి ఫర్ ది వైపర్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ది కూలెంట్. సో కూలెంట్ని యూజ్ చేసే 2-3 ways ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ యూ కెన్ బై ది కూలెంట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఏసీ కూలెంట్ మన ఏసీకి కోల్డ్ ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
AC coolant plus water is one combination. Only water they use in some cars, which is not recommended. AC coolant, I'll put it in the description, which I use from Amazon. And the engine oil also. ఇక్కడ కిందకు ఒక బోల్ట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దట్ బోల్ట్, ఇంజిన్ ఆయిల్ మొత్తం ఫ్లో అయిపోతుంది. సో దీని ఒక దానికోసం ఐ హార్డ్లీ పే 200 రూపీస్ టు మై లోకల్ మెకానిక్, అండ్ దెన్ హీ డస్ దట్ ఫర్ మీ. ఫ్లో అయిపోతుంది, డ్రైన్ అయిపోతుంది. దెన్ ఐ పుట్ మై న్యూ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఇన్ దిస్. ఈ బేసిక్ చెక్స్ బిఫోర్ అ డ్రైవ్ ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ వన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ విత్ ఇన్ సిటీ. ఎక్కువ వాడుతున్నారు, ఎక్కువ దూరం వెళ్తున్నారంటే ఐ వుడ్ సే గో ఫర్ 6 months. ఇట్స్ బీన్ 2 years. ఐవ్ యూజ్డ్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద సిటీ అండ్ జస్ట్ వన్ లాంగ్ డ్రైవ్. ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఐ వాంట్ గో ఫర్ ఆఫ్ రోడింగ్ డ్రైవ్స్. అండ్ టు టాక్ అబౌట్ ది ఇంటీరియర్ క్లీనింగ్ ఎలా అంటే, ఐ ఫస్ట్ డస్ట్ ఇట్ ఆఫ్. హ్యావింగ్ అ సెపరేట్ క్లాత్, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ఫర్ ఓన్లీ ఇంటీరియర్స్ ఇస్ రియలీ గుడ్. ఎందుకంటే లోపలిది విల్ బి మచ్ నీట్, బయట క్లాత్ చాలా డస్టీ ఉంటుంది. ఆ డస్ట్ని డోంట్ వాంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్సైడ్. యూజ్ దిస్ ఇన్సైడ్, వాష్ ఇట్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ఓన్లీ. సో దీంతో ఐ జస్ట్ క్లీన్ అప్, డస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది డాష్ బోర్డ్, the gear, the screen, the wheel and the seats and all. Inside I have the sunroof also, so idantha I just keep it here. ఎక్కువ నేను విండోస్ ఓపెన్ చేసి డ్రైవ్ చేయను కాబట్టి నాకు అంత డస్ట్ ఉండదు, బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ డస్ట్. I use that. Dashboardకి as I showed you I have a polish, and the floors removable mats. So ఈ మ్యాట్స్ని తీసేసి I dust it off with a shoe brush and I put it back. If really smell is అలా వస్తుందంటే I wash it, soak it for 1 day in water and I wash it అనమాట, both front mats and the behind mats. And car tires also microfiber cloth I clean, and ఈ shine కోసం I use that polish again to the tires, for tires ke mottam. It takes time and a lot of patience, but then I easily spend 3 hours cleaning the car interior, exterior, engine oil checks, refilling once in a while. నా మెయిన్ థాట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ హ్యావ్ మై ఓన్ గరాజ్, సో ఐ కెన్ మెయింటైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐ లైక్ టు డ్రైవ్ ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు, అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఐ హోప్ యూ గైజ్ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. One thing I forgot to tell, how I keep my cycle is every 3 weeks ki the tires get flat. So ee time lo what I did was I bought myself air filler. So idi manam intlone handy ga pettukoni you can use it with your leg and fill the air, pump up the air in the tires anamata. Cycle ki anta maintenance em avasaram undadu, probably if you are maintaining it neat. Oiling ఒకటి ఉంటుంది. I still didn't need it till now, but then most of the time we need is air pump and to pump the tires up. So this is handy, I keep it here. And one more interesting thing I wanted to say, I earlier had a dog which I could not maintain due to some reasons. So అప్పటి నుంచి I had little feeling. I keep this pedigree thing with me, ఒక 10 kgs pack, and wherever I find some street dogs or small puppies, I feed them on the road anamata. Just gives me a sense of small happiness. It's not a big thing, but I keep this handy. So I maintain these things. Na alage chaala mandi untaru who maintain their own things. Had a little time, so we thought we'll do a bit shopping, but we ended up doing this 2 hours of shopping and the Sunday is over.